Okay, so here both the receivers must receive signals from same 4 or more satellites, okay, with the time ranges from few minutes to hours. That is, I already mentioned you that in static surveying we use two receivers on ground, and the line joining those receivers is known as baseline, and the distance between the receivers can be about 20 kilometers also. Okay, so here ഈ രണ്ട് റിസീവേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ജി പി എസിൽ എത്ര സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് 24 സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ 24 സാറ്റലൈറ്റ്സിൽ നാല് സാറ്റലൈറ്റ് സെയിം 4 സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ രണ്ട് റിസീവേഴ്സും കാരിയർ ഫേസ് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണം. സോ ആ കളക്ടിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് മുതൽ ഫ്യൂ അവേഴ്സ് വരെ റേഞ്ച് ചെയ്യാം. Okay, the collecting time, that is the time of collecting carrier phase data from the 4 satellite by the 2 receivers can vary from few minutes to hours. Then there is 2 receiver, right? That one receiver, the base receiver, is set up over a point with precisely known coordinates such as survey monument, sometimes referred to as a known point. So sometimes we know that in order to do survey we use certain points. Okay, so in GPS survey also, first of all we have to fix these points and we have to place a receiver on those points. Okay, so here first receiver have to be placed on a known point whose coordinates are already known. Okay, and the other receiver is known as remote receiver, is set up over a point whose coordinates are sought, sometimes referred to as an unknown point. Okay, the first is a known point and the other is an unknown point whose coordinates are need to be found out. The base receiver can support any number of remote receivers as long as a minimum of 4 common satellites is visible at both the base and remote side. So by using the first receiver over a point whose coordinates are already known, we can use as many remote receivers whose coordinates is to be found out. But only one condition is that 4 satellites have to be used by the both. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു നോൺ കോർഡിനേറ്റ്സ് അതായത് ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ പുറത്തൊരു റിസീവർ വെക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്നും കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ പുറത്തും ഒരു റിസീവർ വെക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റിസീവറിന് നമുക്കെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ്സ് അറിയാവുന്ന ഒരു റിസീവറാണ്, പോയിൻറ്റ്സിലാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത്. എല്ലാ കോർഡിനേറ്റ്സും അറിയാവുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ്സിലാണ് പോയിൻറ്റിലാണ് ആ റിസീവർ ഇരിക്കുന്നത്. പോയിൻറ്റ്സ് അല്ല, പോയിൻറ്റിലാണ് ആ റിസീവർ ഇരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ പോയിൻറ്റിലാണ് അടുത്ത റിസീവർ ഇരിക്കുന്നത്. അതിന് റിമോട്ട് റിസീവർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരു നോൺ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റിൻ്റെ പുറത്തിരിക്കുന്ന റിസീവർ യൂസ് ചെയ്തത് അതിന് ബേസ് റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ബേസ് റിസീവർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇതുപോലെ റിമോട്ട് റിസീവേഴ്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട്, 4 സാറ്റലൈറ്റ് ഈ എല്ലാ റിസീവേഴ്സിനും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം. അതായത് ഇപ്പം ആദ്യത്തെ റിസീവേഴ്സിന് കാണാൻ പറ്റുന്ന 4 സാറ്റലൈറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം അടുത്ത റിസീവേഴ്സിനും കാണാൻ പറ്റുന്നത്. 4 സാറ്റലൈറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സെയിം സാറ്റലൈറ്റ്സ്. Okay, the base receiver can support any number of remote receivers as long as a minimum of 4 common satellites is visible at both the base and remote site. This method is based on collecting simultaneous measurements at both the base and remote receivers for a certain period of time, which after processing yield the coordinates of unknown point. So here, by using this base as well as remote receivers over a certain period of time, we can and after collecting those carrier phase data, it can be undergo some processes to find out the coordinates of unknown point. Okay, the observation or occupation time varies from about 20 minutes to a few hours. I already told you that for collecting the data, the time may vary from few minutes to few hours, and it depends upon the distance between this base, that is base receiver and remote receiver. Okay, that is, it depends upon the baseline length.
the number of visible satellites and the satellite geometry. Okay. സോ അതായത് നമ്മൾ ആ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ടൈം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് മുതൽ ഫ്യൂ അവേഴ്സ് വരെ വേരി ചെയ്യും. അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആ ബേസ് ലൈൻ ലെങ്ത്തിനെയും നമ്പർ ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റിനെയും സാറ്റലൈറ്റ് ജോമെട്രീനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. The measurements are usually taken at a recording interval of 15 to 20 seconds or one sample measurement every 15 or 20 seconds. അപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു 15 to 20 സെക്കൻഡ്സ് കഴിയുന്തോറും ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും, മെഷർ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റീഡിങ്സ് ഇങ്ങനെ ഡേറ്റാസ് ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. So, okay, so the data is recorded at an interval of 15 or 20 seconds. After completing the field measurements, the collected data is downloaded from receivers into PC for processing. Okay, so after completing the field measurement, these receivers are taken, okay, and the data in the receivers are fed into a PC for, that is personal computer, for further processing in order to find the coordinates of unknown point. So this is a figure showing the static GPS surveying. Okay, there are two receivers and 4 satellites are available for both. Okay, and first is base receiver and other is remote receiver. Okay, next is requirements for static method. More than one receiver, chance of getting direct signals from 4 or more satellites, unobstructed sky above the station to be occupied. The sky should be അൺഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ്. സ്കൈനെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് മറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ വലിയ ട്രീസോ ബ്രാഞ്ചസോ ഒന്നുമായിട്ട് എന്താണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Okay, the sky should not be obstructed by trees or branches or something like that. So there should be an unobstructed sky above the station to be occupied. Enough power supply. Station ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് the points on the survey plot. Enough power supply to complete the observation, enough memory space to store all the data for post processing. Okay, and the PC should have enough memory for storing the data, and also for completing the observations the receiver should have enough power. Next, application of static method. Geodetic control over large areas. We know that the primary division of survey is what? Which are the primary division of survey? Plane surveying and geodetical survey. Geodetical survey is a survey which is adopted by Survey Department of India, and this method is used to find out the boundaries of countries and all. It's very important survey. So static method of surveying can be adopted in geodetical survey also for large areas. Then for monitoring tectonic movements, that is the movement of the earth layers. Then high accuracy survey networks. So it can be used to establish high accuracy survey network. So these are the application of static method.